In this section, we'll go from the shoulder to the wrist. We'll look at the bones, joints, and muscles that are involved in 3 different functions: elbow movement, forearm rotation, and wrist movement. We'll also look at the vessels and nerves from the shoulder to just below the elbow. A good many of the muscles that are in the forearm are finger and thumb muscles. We'll leave those out of the picture in this section and see them when we do the hand. We need to give a clear meaning to our usual anatomic terms, medial and lateral, anterior and posterior. When we use those terms in the upper extremity, we imagine the extremity to be fixed in this so-called anatomic position. That's useful, but calling something medial or lateral can become pretty confusing below the elbow because everything can rotate so much. To get our bearings in the forearm and hand, we'll often use the more convenient terms that are derived from the 2 functions, flexion and extension, and from the 2 bones of the forearm, the ulnar and the radius. This is the flexor aspect of the forearm, and this is the extensor aspect. This is the ulnar side, and this side with the thumb on it is the radial side. Let's also understand the terms we use for movements. At the elbow, bending is flexion, straightening is extension. Rotation of the forearm is referred to as pronation and supination. Pronation puts the palm of the hand down, supination brings it up. To remember which is which, remember supination has up in it. At the wrist, this is flexion, this is extension. The 2 sideways movements of the wrist are ulnar abduction and radial abduction. There's one last term to define, the arm. In everyday conversation, this whole thing is the arm. But in anatomy, this is the arm, just this bit here. And this is the forearm. Now let's look at the bones, starting with the humerus. We've looked at its proximal end already. Now let's see the distal end. It's flattened from front to back, with a complicated articular surface and 2 prominent lumps, the medial epicondyle and the lateral epicondyle. These are major muscle origins, as we'll see. Above each epicondyle is a ridge, the epicondylar ridge. Here's the lateral one. The articular surface is in 2 parts. The pulley-like trochlea articulates with the ulna. The rounded capitulum articulates with the radius. Now we'll add the radius and the ulna to the picture. The big hollow on the back of the humerus, the olecranon fossa, accommodates the end of the ulna, the olecranon, in full extension. Now let's look at the 2 forearm bones, the radius and the ulna. They're different in that the ulna is bigger proximally, the radius is bigger distally. They're also different in that the radius rotates, the ulna doesn't. The 2 bones are held together by 2 radio-ulnar joints, the proximal and the distal. Forearm rotation happens simultaneously at both these joints. The 2 bones are also held together along most of their length by the strong but flexible interosseous membrane, which prevents the 2 bones moving lengthwise relative to each other. Let's look at the proximal ends of the radius and the ulna. We'll look at the ulna first. The main feature of the proximal end of the ulna is this large curved articular surface. The curve that it forms is called the trochlear notch. It articulates with the trochlea of the humerus. The very proximal end of the ulna is the olecranon. The triceps tendon is attached to it. This projection is the coronoid process. Distal to it, this rough area, the ulnar tuberosity, marks the insertion of the brachialis tendon. This small curved surface, the radial notch, is where the head of the radius articulates. This is the head of the radius,
This is the neck. The end of the head articulates with the capitulum of the humerus. Its curved side articulates partly with the radial notch of the ulna and partly with the ligament that surrounds it, as we'll see. Just distal to the neck is the radial tuberosity, which is the insertion for the biceps tendon. Now let's look at this unique joint where two quite different things happen. The humerus articulates with the forearm bones to form the elbow joint, and the forearm bones articulate with each other to form the proximal radio-ulnar joint. Here's the joint with its loose capsule removed and its ligaments intact. Here's the front of the joint in extension, and here's the back of the joint in flexion. So এখানে যে ক্যাপসুলটা আছে ক্যাপসুলটাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ, ক্যাপসুলটাকে সরিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র এখানে কি রাখা হয়েছে, লিগামেন্টস, ঠিক আছে, দেখানোর জন্য। ওকে, The key structure to understand is this remarkable ligament. কালকে এটা পড়াইছি তোমাদের থিওরির মধ্যে, কি ছিল এটা মনে আছে? ল্যাটারাল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট অথবা রেডিয়াল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট, রাইট? ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ল্যাটারালি থাকে, বাইরে থাকে। ল্যাটারাল মিডিয়াল তো বুঝো, ল্যাটারাল মানে কি, দেহ থেকে বাইরে, মিডিয়াল মানে ভিতরে। সো ল্যাটারাল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট হচ্ছে এটা, ওটা দেখাবে এখন। Which not only holds the radial side of the elbow together, but রেডিয়াল সাইডটাকে হোল্ড করতেছে না, also holds the rotating head of the radius in যেন রোটেট করতে পারে সেইভাবেই কিন্তু জিনিসটা তৈরি করা, দেখছো? place against the ulna. It has two parts. This part is the radial collateral ligament. This part is the annular ligament. এটা হচ্ছে অ্যানুলার লিগামেন্ট, এটা আমরা আলাদা পড়েছি, রাইট? রেডিয়াল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট, এটা হচ্ছে অ্যানুলার লিগামেন্ট। অ্যানুলার লিগামেন্টটা কি হবে, গোল সারাউন্ডিং এর মধ্যে থাকবে যেন এটা ভিতর দিয়ে পাস করে ঘোরাতে পারে। Ligament. We'll take the humerus out of the picture for a minute to get a look at the proximal radio-ulnar joint. এজন্য এখন হিউমারাসটি আলাদা করে দিয়েছি দেখানোর জন্য। Here's the trochlear notch of the ulna. Here's the head of the radius, seen end on. কি উত্তল না অবতল, কনকেভ না কনভেক্স? কনকেভ। The annular ligament, together with the radial notch of the ulna, provides a perfectly fitting socket for the head চারপাশে ঘুরিয়ে যেটা আছে এটা হচ্ছে আমার অ্যানুলার লিগামেন্ট, ঠিক আছে? of the radius to rotate in. Here's the annular ligament with the radial head removed. It's attached to the edges of the radial notch of the ulna. It's shaped like a shallow cup, wider here than here, to fit the radial head, not just round here, but also under here. So the radial head, while it's free to rotate, is otherwise totally trapped. Now let's go back to the intact elbow joint and see how it's held together by its two collateral ligaments. The radial one arises from the lateral epicondyle. It fans out and becomes continuous with the annular ligament. The two parts of this complex ligament hold the humerus and the radial head securely together. What we see here isn't the edge of the ligament, it's the cut edge of the tendon of origin of a muscle, the supinator, which arises from the ligament. We'll see this shortly. Here's the ulnar collateral ligament. It arises from the medial epicondyle and fans out in a triangle. It's attached to the ulna all along the medial side of the trochlear notch. To complete our picture of the elbow joint, here it is with its capsule intact. The capsule is thin and baggy in front. ক্যাপসুল হচ্ছে এখানে থিন ব্যাগি, ঠিক আছে, একটা থিন পাতলা এবং ব্যাগি ব্যাক টাইপের। কারণ এই দেখো এখানে হাত দিয়ে দেখো নিচে দেখো কত জায়গা আছে না ফাঁকা, ঠিক আছে, এই যেখানে যেন অনেক সাইজ যেন আমরা মুভ করলে আবার যেন ধরো ফ্লেকশন যখন করতেছি তখন এনাফ স্পেস পাই। যদি এটা টাইট থাকতো তাহলে কি তো ফ্লেকশন করতে পারতা, এখানে আটকে যেত। ক্লিয়ার? সেম ভাবে তুমি আমাদের যদি হাঁটুর কথা চিন্তা করি, হাঁটুতেও কিন্তু এরকম একটা ব্যাগি জায়গা আছে, রাইট? And also behind. কোল্যাটারাল, কোল্যাটারাল মানে ল্যাটারালের সাথে, মানে সাথে আর কি, পার্টনার কাইন্ড অফ নামকরণ করা হয়েছে, এটা যে যেভাবে নাম করছে আর কি। To allow a full range of movement. There's also a very flexible sleeve of joint capsule here between the annular ligament and the neck of the radius.
The elbow joint is stable. That means it stays together for two reasons, partly because of the strength of the ligaments, which we've seen, and partly because of the shape of the bones. অ্যানোনাল লিগামেন্ট কি বলছে এখানে কথাটা বুঝতে পারছো? Joint is stable. That means it stays together for two reasons, partly because of the strength of the ligaments, which লিগামেন্টের স্ট্রেংথের কারণে, we've seen, and partly because of the shape of the bones. বোনসের শেপের কারণে। দুইটা কথা খুবই ইম্পর্টেন্ট, নোট ডাউন করতে পারো। যে এলবো জয়েন্ট স্ট্যাবিলিটি দেওয়ার পিছনে দুইটা জিনিস দায়ী। একটা হচ্ছে গিয়ে লিগামেন্ট, হ্যাঁ, লিগামেন্টের যে স্ট্রেংথ সেটা, অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ আমাদের যে বোনসের যে শেপ। ঠিক আছে, দেখো বোন স্ট্রেংথ এটা ঢুকে একটু সুন্দর করে বসে যাচ্ছে, তাই না? শোল্ডার কিন্তু বসার মতো জায়গা নেই, ওকে, রিস্টের মধ্যে বসার মতো জায়গা নেই, দিয়ে কিন্তু সুন্দর করে জায়গা মতো বসে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো আনস্টেবল, এটা স্টেবল। স্টেবিলিটি হচ্ছে গিয়ে এলবো জয়েন্টের দুইটার উপর ডিপেন্ড করতেছে। নাম্বার ওয়ান ইজ লিগামেন্ট স্ট্রেংথ, আর সেকেন্ড ওয়ান ইজ শেপ অফ দ্য বোনস। The humerus and the ulna interlock closely and deeply. Their surfaces are curved in two planes, from front to back and from side to side. এখানে দুইটা প্লেন কিন্তু আছে, ঠিক আছে, একটা সাইড টু সাইড ভাবেও একটু ভাঁজ করা, আর ফ্রন্ট টু ব্যাক তো আছে। The elbow and the proximal radio-ulnar joint are considered to be all one joint because they're enclosed in one continuous space. By contrast, the two joints that we'll look at next, the distal radio-ulnar joint and the wrist joint, রবিন স্যার বইলা গেছে 5টার আগে যেন কেউ না বের হয়। রবিন স্যার, চেয়ারম্যান স্যার, are physically separate, even though they're close together. So we'll look at them separately. To understand the distal radio-ulnar joint, let's look at the distal ends of the radius and the ulna. The head of the ulna has a rounded articular surface. This part articulates with the radius. This part articulates with a key structure that we'll see shortly, the triangular fibrocartilage. The pointed tip of the ulna is called the ulnar styloid. The broad distal end of the radius has two articular surfaces. This large one articulates with the proximal row of carpal bones. This small surface articulates with the ulna. This point is the radial styloid. Here's the distal radio-ulnar joint with its capsule intact and with its capsule removed. Here's the structure that holds it together, the triangular fibrocartilage. It's also known as the articular disc. It's attached to the radius. ইম্পর্টেন্ট একটা কার্টিলেজ, এটা খুব বেশি কি বলে ইনজুরি হয়, ঠিক আছে। আমাদের সিনিয়র বড় ভাই হয়েছে কয়েকদিন আগে, কাজে ভুলে গেছি, যাই হোক, ট্রায়াঙ্গুলার ফাইব্রোকার্টিলেজ, ঠিক আছে। আর্টিকুলার ডিস্টার্ব পড়ে গেলে অনেক সময় বাইকে ধরে বা সাইকেল থেকে এভাবে যদি পড়ে যায়, তখন এই ট্রায়াঙ্গুলার আর্টিকুলার মানে ট্রায়াঙ্গুলার ফাইব্রোকার্টিলেজ, যেটা আর্টিকুলার ডিস্কটা অনেক সময় ঝামেলা হয়, ব্রেকডাউন হয়, ছেঁচা খায়, ইনজুরি হয় আর কি, সহজ কথা, ঠিক আছে। Here and to the ulnar styloid here. As the distal end of the radius rides around the head of the ulnar styloid provides the pivot point. Now let's look at the wrist joint. Though we often speak of it as one joint, there are really two joints here, very close together. They're called the radiocarpal joint and the midcarpal joint. To understand them, let's look at the bones. We'll look at them this way up. 8 small carpal bones form the carpus. Distal to the carpus are the metacarpal bones, numbered 1, 2, 3, 4, and 5. The carpal bones are in two rows, a proximal and a distal. The bones in each row are attached closely to carpal bones তো জানো কয়টা আছে, কি কি? ভেরি গুড, ভেরি গুড। কেডা কইলো? কি কইলো? আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে ফার্স্ট রোতে কয়টা থাকে? 3টা না 4টা থাকে? to one another. The 4 bones of the proximal row are the scaphoid,
the lunate, the triquetral, and the pisiform, which sits by itself on the triquetral. The scaphoid, the lunate, and part of the triquetral articulate with the distal end of the radius to form the radiocarpal joint. The distal surface of the proximal row forms a deeply concave notch which the bones of the distal row fit into. The bones of the distal row are the trapezium, the trapezoid, the capitate, and the hamate. The capitate and part of the hamate project proximally. The bases of the 5 metacarpals articulate with the distal row of carpal bones. The first, the one for the thumb, articulates by itself with the trapezium. The other 4 articulates in a row here. The distal row of carpal bones articulates with the proximal row here to form the midcarpal joint. The projecting capitate and hamate fit into the notch in the proximal row. When flexion and extension occur at the wrist, the movement happens partly at the radiocarpal joint and partly at the midcarpal joint. When radial deviation and ulnar deviation occur, the action happens mainly at the radiocarpal joint. Here's the wrist joint, or rather joints, with much of the capsule removed, and the 2 collateral ligaments here and here intact. Here's the radiocarpal joint. Here's the midcarpal joint. The radial collateral ligament goes from the radial styloid to the scaphoid and its neighbor, the trapezium. The ulnar collateral ligament goes from the ulnar styloid to the triquetral and pisiform bones. Here's the wrist joint with the joint capsule intact. The joint capsule is thick and strong all the way around the joint. On the extensor aspect, the capsule forms the broad dorsal radiocarpal ligament. On the flexor aspect, it forms the palmar radiocarpal ligament. Unlike the elbow, which is held together partly by the interlocking shape of the bones, the wrist joint is held together entirely by the strength of its ligaments. The 2 collateral ligaments hold the bones together in radial abduction and ulnar abduction, and the radiocarpal ligaments hold them together in flexion and extension. The strength of the radiocarpal ligaments also ensures that when the radius rotates, the hand goes with it. Before we move on to look at the muscles, let's review what we've seen of the bones and joints. On the humerus, here's the medial epicondyle and epicondylar ridge. And the lateral epicondyle and epicondylar ridge. ক্যাপিচিনাম না ট্রক্লিয়া আগে ঠিক করে বল আচ্ছা দেখি কে জিতে সাইড না গোল জায়গাটা কি ক্যাপিচিনাম না ট্রক্লিয়া Here's the capitulum and the trochlea. ঠিক আছে ট্রক্লিয়া হচ্ছে ওই যেটা পেছনে মাঝখানে জায়গাটা আর ছোট জায়গাটা হচ্ছে ক্যাপিচিনাম ক্যাপিচিনামে কি লাগে রেডিয়াস ক্যাপিচুলামের রেডিয়াস আরসি মনে রাখবা আরসি আরসি কোলা খাও না রেডিয়াসের সাথে ক্যাপিচুলাম হ্যাঁ আর ট্রক্লিয়ার সাথে অলিক্রানন প্রসেস একটা মনে রাখলে হচ্ছে আরসি ঠিক আছে রেডিয়াস আর ক্যাপিচুলাম আর ট্রক্লিয়া আর অলিক্রানন প্রসেস On the proximal ulna, here's the trochlear notch, the olecranon. ফসা হচ্ছে গিয়ে তোমার হিউমেরাসে থাকে ফাঁকা জায়গাটা ফসা অলওয়েজ ফাঁকা জায়গা ফসা মানেই ফাঁকা জায়গা ঠিক আছে গর্ত আর প্রসেস হচ্ছে গিয়ে একটা এক্সট্রা অংশ প্রসেস হ্যাঁ একটা অ্যাপেক্স টাইপের বা কিছু একটা বের হয়ে আসে ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে প্রসেস এই যে জায়গাটা প্রসেস এটা হচ্ছে অলিক্রানন প্রসেস আর ফসা হচ্ছে হিউমেরাসের মধ্যে যেখানে লাগতে ফসা ঠিক আছে The coronoid process. এই যে coronoid process উঁচু করে আছে The ulnar tuberosity. And the radial notch. On the proximal radius, here's the head, the neck,
and the radial tuberosity. ওকে Here's এটা কি কোনটা রেডিয়াল কোলাটারাল লিগামেন্ট the radial collateral আরেকটার নাম কি রেডিয়াল কোলাটারাল হ্যাঁ রেডিয়াল কোলাটারাল আরেকটার নাম কি ল্যাটারাল কোলাটারাল লিগামেন্ট এটা কিন্তু তোমাদের কালকে শীটের মধ্যে আছে দেখো ওটার মধ্যে লেখা আছে ব্র্যাকেটে ligament, the annular ligament, অ্যানুলার লিগামেন্ট তিন এটা কি মিডিয়াল বা আলনার কোলাটারাল লিগামেন্ট the ulnar collateral ligament, দেখি ক্যাপসুল and the joint capsule. On the distal ulna, here's the এটা কি রেডিয়াল না আলনার আলনার হেড head এটা কি স্টাইলয়েড প্রসেস আলনার স্টাইলয়েড প্রসেস and the ulnar styloid. On the distal radius, here's the surface for the ulna, এটা রেডিয়াল হেড গুড কনফিউজ করতে চাইছিলাম ঠিক আছে তাহলে এটা কি ডিস্টাল এন্ড the surface for the wrist joint, and the radial styloid. এটা হচ্ছে রেডিয়াল স্টাইলয়েড প্রসেস হ্যাঁ Here's the স্ক্যাফয়েড লুনেট তারপরে ওই সাইডে ট্রাইকুইট্রাল ওটা পিসি ফর্ম আর কি হ্যাঁ scaphoid, the lunate, ওই যে the triquetral, and pisiform, কথাটা পরে আসতেছে বাট আগে দেখা যাচ্ছে পিসি হ্যাঁ ট্রাপিজিয়াম ট্রাপিজয়েড ক্যাপিটেট the trapezium, ট্রাপিজয়েড the trapezoid, ক্যাপিটেট এটা the capitate, এটা হচ্ছে হ্যামেট and the hamate. হ্যামেটের মধ্যে থাকে এরকম ঠিক আছে And here are the metacarpals. এগুলো মেটাকার্পাল বোনস রাইট এই কার্টিলেজটার নাম কি কে বলতে পারবে দেখি মনে আছে কার ফাইব্রোকার্টিলেজ অনেকটা হয়েছে ট্রায়াঙ্গুলার ফাইব্রোকার্টিলেজ টিএফএল মনে রাখবা টিএফএল ট্রায়াঙ্গুলার ফাইব্রোকার্টিলেজ অনেক পেশেন্ট আসবে তোমাদের কাছে এগুলো নিয়ে অনেক পেশেন্ট আসবে শুধু হাতে এভাবে চাপ দিতে বলবা পেশেন্ট পেইন পাবে এটাই টেস্ট ঠিক আছে হাতে যারা চাপ দেয় এরকম পুশ করে তখন দেখবা পেইন করতেছে পেশেন্ট টিএফএল পেশেন্ট ঠিক আছে At the wrist, here's the triangular fibrocartilage, the radial collateral, হ্যাঁ 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 এবার যদি চেয়ারে চাপ দাও টেবিলে চাপ দাও দেখো তো পেইন হয় নাকি তুমি কি পড়ে টরে গেছিলা হ্যাঁ হতে পারে হতে পারে যাই হোক এটা আরো অ্যাসেসমেন্ট যে বেসিক অ্যাসেসমেন্টের কথা বলা আরো অনেক স্পেশাল টেস্ট আছে ঠিক আছে এভাবে করা lateral ligament, the ulnar cartilage, এটা কি বলে এটা the radial collateral ligament, এখানে তো দেখো উপরে রেডিয়াল কোলাটারাল ছিল এদিকে এখানে কিন্তু রেডিয়াল কোলাটারাল আছে পার্থক্য আছে এটা হচ্ছে ডিস্টাল এটা হচ্ছে প্রক্সিমাল ঠিক আছে ওইটা ছিল প্রক্সিমাল এটা হচ্ছে ডিস্টাল ওকে here's the triangular fibrocartilage, এটাও রেডিয়াল the radial collateral ligament, লিগামেন্ট দেখছো কিন্তু এটা ডিস্টাল the ulnar collateral ligament, the palmar radiocarpal, পালমার রেডিয়াল কার্পাল and dorsal radiocarpal ligaments. ঠিক আছে পালমার রেডিয়াল কার্পাল লিগামেন্ট আছে এখানে একটা আর ডরসাল রেডিয়াল কার্পাল লিগামেন্ট আছে একটা কোনো কোশ্চেন আছে Now let's look at the muscles. এবার মাসল There are three sets of muscles to look at. তিনটা The ones that flex and extend the elbow, একটা ফ্লেক্স করবে এক্সটেন্ড করবে আর একটা কি করবে সুপাইনেশন একটা প্রোনেশন the ones that pronate and supinate the forearm, and the ones that আর একটা হচ্ছে রিস্টের ফ্লেকশন এক্সটেনশন করবে flex and extend the wrist. তিনটা গ্রুপ একটা ফ্লেকশন এক্সটেনশন করবে অফ এলবো আর একটা হচ্ছে তোমার সুপাইনেশন প্রোনেশন করবে এলবো মানে ফোরআর্ম আর একটা হচ্ছে রিস্ট যেহেতু এলবো রিস্ট একসাথে বর্ণ হচ্ছে তাই We'll look at each set of muscles separately. Later on in this section, we'll see them all together. First, the muscles that flex and extend the elbow. There are three flexors and one extensor. The three flexors are brachialis, biceps, and brachioradialis. ঠিক আছে কি কি বাইসেপস গুড ট্রিপল বি কালকে পড়াইছিলাম শীট বের করো হ্যাঁ তাহলে এখন মিলাবা আর দাগাবা প্লাস অরিজিন ইনসার্শনের শীটটা বের করো প্রিন্ট করো নাই সমস্যা নেই এখানে মোবাইল দেখবা
ঠিক আছে মেইনলি আগে ইয়াটা বইয়ের শিটটা নাও তারপরে অরিজিন ইনসার্শন নিবা ঠিক আছে ওকে এবার দেখো মিলাবা সব মানে বসে বসে ফার্স্ট হচ্ছে ব্রাকিয়ালিস ওকে ফার্স্ট Are হচ্ছে brachialis, biceps, and brachioradialis. এই হচ্ছে ব্রাকিয়ালিস Here's the brachialis muscle. It arises from this broad area on the এটা হচ্ছে অরিজিন হচ্ছে কোথা থেকে দেখো anterior humerus. অ্যান্টেরিয়র হিউমারাস থেকে ব্রাকিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র হিউমারাস থেকে অরিজিন হচ্ছে অরিজিন অ্যান্টেরিয়র হিউমারাস থেকে হ্যাঁ দেখো মিলাও হ্যাঁ হ্যাঁ ইনসার্শন পরে যাও আগে অরিজিন তো শেষ করো ওর মধ্যে কি লেখা সেটার মধ্যে দেখো মিলাও ব্রাকিয়ালিস মাসেল ফোর আর্মের মাসেল আপার লিম্বের লোয়ার হ্যাঁ এটাই হচ্ছে মূল কথা বই ওটাই পাবা ওটাই সঠিক দেখো এই যে 9.6 9.2 9.5 এই যে মাসেল অফ আর্ম হ্যাঁ এখানে দেওয়া আছে দেখো কোনটা বলতেছি আমরা এখন ব্রাকিয়ালিস বলতেছি ব্রাকিয়ালিস তো ফোরামের মাসেল আর্মের মধ্যে ব্রাইসেস ব্রাকি পোস্টেরিয়র ট্রাইসেপস এই যে ব্রাকিওরিডিস কোথায় ব্রাকিয়ালিস নাই তো এখানে ও আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ গুড বোর্ড করে তো দেখো ব্রাকিয়ালিস আছে এই যে ফ্রন্ট লোয়ার হাফ অফ দ্য হিউমারাস বাট এর ফ্রন্ট আছে দ্যাট মিন্স অ্যান্টেরিয়র ঠিক আছে উনি লোয়ার হাফ বলে বাট লোয়ার হাফ দেখাইতে যাচ্ছে যে লোয়ার হাফই আছে রাইট ওকে দেন It's inserted here on the ulnar tuberosity. তাহলে এটা ইনসার্ট হচ্ছে কোথায় আলনার টিউবারসিটির মধ্যে ঠিক আছে এখানে কি দিছে দেখো করোনার প্রসেস অফ দ্য আলনা একই কথা বিকজ দেখো এটাও কর্নার প্রসেসই এখানে হ্যাঁ কর্নার প্রসেসের মধ্যে আছে ঠিক আছে ওকে It's inserted here on the ulnar tuberosity. ওকে কিন্তু তোমরা বইয়ে পড়বা এটা পরীক্ষায় দিয়ে এটা লিখবো ওটা না ঠিক আছে যেটা শীট দিছে এটাই তোমাদের পরীক্ষা লিখতে হবে ওকে এটা বইয়ের থেকে দেওয়া কারো মুখের কথা বিলিভ করে লাভ নাই দেখা যত কিছু বই 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 হচ্ছে বলে না যে যে কোনো কিছু কি মানে লিখিত থাকলে সেটা হচ্ছে এভিডেন্স মুখের কথা কিন্তু এভিডেন্স না আমি তোমাদের সাথে যতই পেঁচাল পাই না কেন লিখিত আকারে কিছু না দেওয়া পর্যন্ত সেটা কিন্তু এভিডেন্স ওকে The action of brachialis is to flex the elbow, which it does equally সব সময় কি করে অরিজিন বরাবর মুভমেন্ট তাই না ঠিক আছে well whether the forearm is pronated or is on the ulnar tuberosity. The action of brachialis is to flex the elbow, which it এলবো ফ্লেক্স করতেছে ঠিক আছে তার ফ্লেকশন অফ এলবো জয়েন্ট এটা হচ্ছে অ্যাকশন লিখবা does equally well whether the forearm is pronated or supinated. এখানে একটা কথা বলছি যে ফোরাম সুপাইনেটেড থাকুক আর প্রোনেটেড থাকুক দুই বেলাই ব্রাকিয়ালিস মাসেলটা ফ্লেকশন করবে কার এলবো জয়েন্ট ঠিক আছে The biceps muscle, its full name is biceps brachii, lies in front of the brachialis. বাইসেস মাসেলটা কোথায় আছে বাইসেস ব্রাকিয়া কোথায় আছে ব্রাকিয়ালিসের সামনে আছে আর আমরা ডিপ মাসেল কে সবচেয়ে ব্রাকিয়ালিস ডিপ সবার আগে ব্রাকিয়াস বললো না তার উপরে কি আছে বাইসেস ব্রাকিয়া যেটা আমরা একের উপরে দেখতে পাই সরাসরি হাত দিয়ে যেটা ধরি যেটা আমাদের হাত ভাঁজ করলে ফুলে যায় বিশেষ করে সুপাইনেটেড করে দেখো ফুলে যাচ্ছে যেটা ঠিক আছে বেন্ডিং অবস্থায় সুপাইনেটেড করে দেখো ফুলে যাচ্ছে এলবো ফ্লেকশন এবং প্রোনেশন সুপাইনেশন করে যেটা ফুলে যাচ্ছে দেখো একটা মুভ করতেছে হাত দিয়ে রাইট এই যে সুপাইনেট প্রোনেট করে দেখো নড়তেছে গাড়ি গোল চাকার মতো তাই না এটাই হচ্ছে আমাদের বাইসেস ব্রাকিয়া এটা কিন্তু সুপারফিশিয়াল মাসল It's a more complicated muscle. For a start, it has two heads. Biceps brachia কয়টা হেড এটা হেড গুড A long লং হেড কোথা থেকে আসে সুপ্রা সুপ্রা সুপ্রাগ্লেনয়েড টিউবারকল আর শর্ট হেড coracoid of the scapula
and a short. To যে মাসেলের শর্ট এটা কি? ডেল্টয়েড, গুড। get a good look at them, let's take away the anterior third of the deltoid muscle and also pectoralis major. Here's the long head of biceps. Here's the short head. The tendon of origin of the short head merges with that of another muscle, coracobrachialis. এখানে বলছে একটা কথা যে কোরাকোব্রাকিয়ালিস আর শর্ট হেড অফ দ্য বাইসেপস দুইটা একসাথে অরিজিন হয় আর কি। হ্যাঁ, এমনি তো কোরাকোড প্রসেস থেকে আসতেছে আমাদের কোন মাসেল, বাইসেপস ব্রাকিয়াল শর্ট হেড আসতেছে, সাথে সাথে কোরাকোব্রাকিয়ালিসটাও ওখান থেকেই আসে, ঠিক আছে? Their common tendon of origin arises from the coracoid process. এখান থেকে আসে, ঠিক আছে? The tendon of the long head of biceps makes a strange journey. It runs up the bicipital groove. বাইসেপের গ্রুপ দিয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, এই যে দুইটার মাঝখানে যে জায়গাটা আছে সেটা কি, কোন কিসের মাধ্যমে মাঝখানে যাচ্ছে, কোন দুইটার মাঝখানে যাচ্ছে? রেডিয়াল টিউবারকল এবং লেজার টিউবারকল মাঝখানে। And passes inside the shoulder joint to reach its origin from the দেখা যাচ্ছে উকি দিচ্ছে, ওকে, হ্যাঁ, ওকে। supraglenoid tubercle of the scapula. The two heads unite to form a single belly, which narrows to form this unusual two-part tendon. The main part dives down between the radius and the ulna and inserts on the radial tuberosity. একটা মেইন পার্ট আছে, সেটা কোথায় যাচ্ছে? রেডিয়াল টিউবারসিটিতে গিয়ে অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে। On its lateral edge, the tendon fans out. Here it is in the intact forearm, into a thin sheet of fascia, the bicipital upon. এই যে ফাসা, এটা হচ্ছে ফাসা বলে। দেখছো ফাসা দেখতে কেমন পাতলা, হ্যাঁ? এই ফাসার মধ্যে গিয়ে সেটা ইনসারশন হচ্ছে। তাহলে ইনসারশন হচ্ছে দুইটা জায়গায়, একটা হচ্ছে সরাসরি বোনসের মধ্যে হচ্ছে, আর এটা ফাসার মাধ্যমে হচ্ছে। এই ফাসাটা মনে করি যে হাতের মধ্যে পুরাটা ফাসা জড়ায় গেছে এখন, ঠিক আছে? Neurosis, which becomes continuous. এটাকে বলে অ্যাপোনিউরোসিস, হ্যাঁ, এই যে ফাসার মধ্যে যে কনভার্ট হয়ে যাওয়া, এই অ্যাপোনিউরোসিস বলা হচ্ছে। বাইসেপ এই জায়গাটা বলা পুরোটাই বলা হয় বাইসেপিটাল অ্যাপোনিউরোসিস। With the deep fascia that surrounds the forearm. এটা পুরো সারাউন্ড করে আছে সাদা পর্দার মধ্যে। The aponeurosis gives the biceps an indirect attachment to the ulna. ঠিক আছে? The biceps খুবই স্বাভাবিক। এখন অরিজিন ইনসারশন ভাবে কাজ করবে, তাই না? বাইসেপ অরিজিন কোথায়? দুই জায়গায় দুইটা হেড থেকে আসতেছে, উপর দিকে না নিচে? নিচে। তাহলে সে কি করবে? সে কাজই হচ্ছে কি এটাকে করা, বেন্ড করা, রাইট? ফ্লেকশন করা, ওকে? flexes the elbow. It does this more efficiently when এখন কি করে? সেটা সুপাইনেশনে হেল্প করে। সবচেয়ে বেশি ইফেক্টিভ হচ্ছে সুপাইনেশনে। বাইসেপ ব্রাকের মূল কাজ হচ্ছে সুপাইনেশন করা এবং এলবো ফ্লেকশন করা, ঠিক আছে? the forearm is pronated, because then it's fully stretched when it starts its action. The biceps can also be a powerful supinator of the forearm, as we'll see later. The last of the three elbow flexors is brachioradialis. It arises halfway up the humerus, just below the deltoid tuberosity. It's inserted all the way down here on the distal radius. খেয়াল মাসেল লম্বা। Brachioradialis is an efficient flexor of the elbow, কোত্থেকে আসছে কোথায় গিয়ে যার লাগতেছে? whether the forearm is pronated or supinated. The action of the flexors is opposed by just one extensor muscle. The এক্সটেনসর মাসেল হচ্ছে একটা। এবার একটু আমরা ব্যাক করি আমাদের ইয়েতে যে দেখো biceps brachii long head হচ্ছে supraglenoid tubercle of the scapula, tuberosity of the radius, bicipital aponeurosis into the deep fascia forearm। মিলে গেছে? ওকে। এটা অ্যাকশন কি? supination, ওই যে বললাম supination of forearm and flexor of the elbow joint, weak flexor, shoulder joint, weak flexor, কিন্তু shoulder joint কিছু কাজ করে বাট weak flexor হিসেবে, ওকে? শর্ট হেড আছে coracoid process of the scapula, এটাও ক্লিয়ার। coracobrachialis coracoid process of the scapula সেম জায়গা থেকে উৎপত্তি হচ্ছে। medial aspect of the shaft of the humerus, এই যে এটা আসছে কোথায়? medial aspect of the shaft of the humerus, ওকে? শর্ট হেড coracobrachialis, হ্যাঁ? আর ব্রাকিলিস তো আমরা আগেই পড়লাম, তাই না? ঠিক আছে? ফ্রন্ট অফ দ্য লোয়ার হাফ থেকে শুরু হইছে একবারে কর্নয়েড প্রসেসের মধ্যে, এই যে করোনয়েড প্রসেস অফ দ্য আলনা, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে মিডল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য শ্যাফট অফ দ্য হিউমেরাস, ইনসারশন, ওকে? ক্লিয়ার তো? আরেকটা মাসেল বললাম ব্রাকিও রেডিয়ালিস, এটা যদিও ফোরামের দিকে চলে যায় মাসেলটা, এই যে ব্রাকিও রেডিয়ালিস, ঠিক আছে? তো এটা ল্যাটারাল সুপ্রাকন্ডিয়াল রিজ থেকে আসতেছে হিউমেরাসের, ওকে? আর শেষ হচ্ছে কোথায়? বেজ অফ দ্য স্টারলাইট প্রসেস অফ দ্য রেডিয়াস, ওকে?
এটাও কি করে, এটা ফ্লেক্স করে ফোরামকে। হ্যাঁ, শেষ। Triceps. এবার হচ্ছে ট্রাইসেপস। The triceps muscle has 3 heads: a long head, a lateral head, ট্রাইসেপস যেহেতু তিন মাথা and a medial or deep head. The long head arises, as we saw in the last section, from the infraglenoid tubercle of the scapula. ইনফ্রাগ্রেনাল টিউবারকল থেকে আসতেছে, স্ক্যাপুলার। হ্যাঁ, The lateral head arises high up on the lateral side of the posterior humerus. The medial head arises from a broad area lower down and more medially. ঠিক আছে। As we'll see, the radial nerve runs মানে একটা আসতেছে, দেখো তিনটা হেড বলছে। হ্যাঁ, একটা আসতেছে সুপ্রা ইনফ্রাগ্রেনয়েড টিউবারকল থেকে স্ক্যাপুলার। হ্যাঁ, and a medial from the infraglenoid tubercle of the scapula. The lateral head arises high up on the lateral side of the posterior humerus. The medial head arises from a broad area lower down and more medially. As we'll see, the radial nerve runs next to the bone between the lateral and medial heads. The 3 heads of triceps converge to form this massive tendon, which inserts here হ্যাঁ 2 মিনিট, on the olecranon. 2 মিনিট। 5টা বাজছে। ইয়া দিব না, তালা দিব না, চাবি। Contraction of the triceps extends the elbow. ট্রাইসেপসের কাজ Just for কি? completeness, we need to mention this tiny muscle, the anconeus. It runs from the lateral epicondyle to the lateral aspect of the proximal ulna. Anconeus is a very minor elbow extensor. Now let's look at the muscles that produce pronation and supination. ওকে, আজকে এতটুকুই থাকুক। আমরা মোটামুটি শেষ করছি, আলহামদুলিল্লাহ।